Next chapter is volume. Volume of hollow cylinder, hemisphere and frustum. So volume of the cylinder formula pi r square h cubic units. Volume of hollow cylinder pi capital R square minus small r square into h cubic units. Volume of cone 1 by 3 pi r square h cubic units. So sphere and hemisphere 4 by 3 pi r cube and hollow sphere on the 4 by 3 pi into r cube minus capital R cube minus small r cube cube units. So you guys solid hemisphere on the அதே மாதிரி frustum of cone வால்யூம்க்கு pi h divided by 3 capital R square plus capital R into small r plus small r square cubic units. So இந்த ஃபார்முலாஸை பை ஹார்ட் பண்ணிக்கோங்க, நல்லா மனப்பாடம் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So that it will help you to solve the problems. Next, first sum. The volume of a cylindrical water tank is 1.078 into 10 power 6 liters. If the diameter of the tank is 7 meter, find its height. So, என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Volume of the tank. Volume of the tank equal to 1.078 into 10 to the power of 6. That is, multiply பண்ணா 3 0 சேர்த்துட்டு லிட்டர் வரும். ஸோ இது எப்படி எழுதலாம்? 1078 லிட்டர்ல இருந்ததை மீட்டர் கியூபா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் ஒரு லிட்டருங்கிறது 1/1000 மீட்டர் கியூப். அப்போ 1000 அதை டிவைட் பண்ணும்போது 3 0 கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ வி கெட் 1078 meter cube. Now, diameter equal to 7 meter. Therefore, radius equal to r equal to 7 by 2. That is 3.5 meter. இப்போ volume of tank. Find its height கேட்டிருக்காங்க. So volume of tank. Volume of tank இதில் நம்ம ஹைட்டை கொண்டு வரலாம். pi r square h மீட்டர் கியூப். நமக்கு மீட்டர் கியூப் தானே. ஸோ வால்யூம் ஆஃப் த டேங்க் என்ன நமக்கு 1078 equal to 22/7 into r square 3.5 whole square into h. We have to find it. So h இந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணும்போது சிம்பிளிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் $1078 divided by 22/7 into 3.5 whole square. So after simplification we get 28 meters. Therefore h equal to height of the tank is 28 meter. So இது நீங்கள் எந்த ஃபார்மேட் வேணாலும் சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ h மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு இல்லை டேரெக்டாக 3.5 பதிலாக 7/2 டேரெக்டாக இந்த இதில் போட்டிங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். சால்வ் பண்ணி டேரெக்டாக கேன்சல் ஆகும். ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் 28 meter, the height of the tank. Second sum, the ratio of the volumes of two cones is 2:3. Find the ratio of the radii if the height of the second cone is double the height of the first. So cone 1 ஓட cone 2 ஓட height 2 மடங்கு அதிகமாக இருக்கும். அதனுடைய வால்யூம்ஸ் வந்து 2:3ங்கிற ரேஷியோவில் இருக்குது. ஸோ given h2 equal to h1. அது ஒன்று. Next, volume of
cone 1 ratio volume of cone 2 equal to 2 divided by 3. So இதை formula apply பண்ணா volume of cone 1க்கு volume of cone என்ன formula 1 by 3 by r h இல்லையா, அதுக்கு volume of 1 coneங்கிறனால 1 square h 1 or height 1. Same way volume of second coneக்கு radius 2 square h 2 equal to 2 by 3. இதில் 1 by 3 1 by 3 cancel ஆயிரும், pi pi cancel ஆயிரும். இந்த h2 வந்து 2h1 இல்லையா, அப்போ h1 divided by 2h1 equal to 2 by 3. இப்போ h1 h1 cancel ஆயிரும். ஸோ இது r1 square divided by r2 square அது மட்டும் இருக்கும். ஸோ r1 square divided by r2 square 2r2 square equal to 2 by 3. ஸோ இந்த பக்கம் 2 அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா r1 square divided by r2 square equal to multiplication போச்சுன்னா 4 by 3. therefore அப்போ r1 வந்து கீழே ரூட் எடுக்கலாம். ரூட் எடுத்தால் இது r கண்டுபிடிக்கிறது. ஸோ r1 divided by r2 equal to root of 4 by 3. அப்போ root of 4 divided by root of 3. therefore root of 4 வந்து 2 divided by root of 3. therefore the ratio of the radii is is 2 is to root 3. இந்த டிவிஷனில் இருக்கிறத ரேஷியோவில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி மாற்றி எழுதிட்டு of a solid hemisphere is 29,106 centimeter cube. Another hemisphere whose volume is 2/3 of the above is carved out. அதாவது இன்னொரு ஹெமிஸ்பியரில் அதனுடைய வேல்யூமில் 2/3 வந்து வெளியெடுத்தாச்சு. ஃபைண்ட் த ரேடியஸ் ஆஃப் த நியூ ஹெமிஸ்பியர். ஸோ இதில் வேல்யூம் ஆஃப் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வேல்யூம் ஆஃப் நியூ ஹெமிஸ்பியர் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 2/3 2 by 3 third of actual hemisphere. Actual volume of original sphere or actual sphere நோட போட்டுக்கலாம். ஸோ அதுதான் actual volume hemisphere எவ்வளவு 29106. ஸோ என்ன கிடைக்கும், அப்போ கேன்சல் பண்ணால் centimeter cube. Now volume of hemisphere can a formula 2 by 3 pi r cube equal to 19404. therefore r cube equal to 19404 into 3. இந்த 2 by 3 இந்த பக்கம் போகும்போது 3 by 2 மாறிடும். இன்ட்டு 22 by 7 இந்த பக்கம் வரும்போது 7 by 22 மாறிடும். ஸோ இப்போ கேன்சல் பண்ண முடியும். கேன்சல் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணால் 9261. r cube equal to 9261. r equal to 9261. So this still simplify பண்ணும்போது 21. therefore radius r equal to 21 centimeter.
Next sum, calculate the weight of a hollow brass sphere if the inner diameter is 14 centimeter and thickness is 1 mm and whose density is 17.3 gram per centimeter cube. So calculate the weight of அதோட weight என்னன்னு கேக்குறாங்க. So first they are given diameter equal to 14 centimeter, therefore radius 7 centimeter divide பண்ணிக்கலாம். And thickness equal to 1 mm they are given. 1 mm வந்து நம்ம என்னவா மாத்திக்கலாம், சென்டிமீட்டர்ல கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். So 1/10 centimeter. Therefore outer radius capital R, outer radius equal to inner radius R plus thickness இல்லையா. So 7 plus 1/10, that is 71/10. Therefore capital R equal to 7.1 centimeter. Now volume of hollow sphere. Volume of hollow sphere formula 4/3 by capital R cube minus small r cube centimeter cube. Therefore உங்களுக்கு capital R இருக்கு. So 22/7 into capital R cube 7.1 whole cube minus 7 cube. So after simplification 22/7 into 91 minus 343. So 62.48 centimeter cube. This is volume of hollow sphere, but they gave weight of brass in 1 centimeter cube equal to 17.3 gram. So total weight equal to, they are asking total weight equal to 17.3 into 62.48. Therefore 1080.90 gram now. So therefore total weight is this is the total weight. Next sum. A cylindrical glass with diameter 20 cm has water to height of 9 cm. Small cylindrical metal of radius 5 cm and height 4 cm is immersed it completely. Calculate the rise of water in the glass. So ஒரு glass of water குள்ள ஒரு metal cylindrical metal வந்து 5 cm radius இருக்கிற cylindrical metal and 4 cm height இருக்கிறது. அதில் மூழ்கடிக்கும் போது தண்ணி கொஞ்சம் மேலே வரும் இல்லையா அந்த கிளாஸ் வாட்டர். ஸோ அதில் எவ்வளோ ஹைட் ஏறி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும். இப்போ diameter of glass equal to 20 centimeter. Therefore radius equal to 10 centimeter. Water up to height that is h equal to 9 centimeter. Now radius of metal 5 centimeter. Height of metal 4 centimeter. So volume water displaced
equal to volume of, this is the statement, volume of water displaced அர்த்தம். வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் எவ்வளோ வெளியில் தண்ணி வந்து அந்த ராடை வந்து மூழ்கடிக்கும் போது எவ்வளோ தண்ணி மேலே ஹைட் ஏறி இருக்கோ அது எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்ட்ரிக்கல் metal, that is formula pi r1 square h1 equal to pi r2 square h2. if h1 ங்கிறது வாட்டருடைய ஹைட்டு, இங்கே h2ங்கிறது மெட்டலுடைய ஹைட்டு. ஸோ பைக்கு பை கேன்சல் பண்ணிடலாம், ஈக்குவல் அந்த பக்கம் இருந்தாலும். ஸோ இங்கே ஆர்ங்கிறது 10 ஸ்கொயர், h1 9 சென்டிமீட்டர் இல்லையா, h1 we have to identify, sorry, equal to r2 square ங்கிறது 5 ஸ்கொயர், height of the metal 4. இந்த h1ங்கிறது இந்த ஹைட் வாட்டர் ஆப் டு ஹைட் கிடையாது, வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் வந்து எவ்வளோ தூரம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குங்கிற லெவலில் சொல்கிற ஹைட். ஸோ இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் h1 ஈக்குவல் டு 100 டிவைட் பை இந்த 10 100, ஸோ 1 சென்டிமீட்டர், எல்லாமே சென்டிமீட்டர் இருக்கிறாங்க. therefore increase in water level is 1 centimeter. Next, a conical container. கோன் ஷேப்ல இருக்க ஒரு கண்டெய்னர் வந்து fully filled with petrol fill பண்ணிருக்காங்க. The radius is 10 meter and the height is 15 meter. If the container can release the petrol through its bottom at the rate of 25 cubic meter per minute, ஒரு நிமிஷத்துக்கு 25 cubic meter வந்து பெட்ரோல் அது கீழ்ப்பக்கத்துலேருந்து வெளியில் போக முடியும். In how many minutes? இப்போ the container will emptied, அப்போ எவ்வளோ நிமிஷத்தில் அது எம்டி ஆகும்? ரவுண்ட் ஆஃப் யுவர் ஆன்சர் இன் நியரஸ்ட் மினிட். சப்போஸ் வந்து ரொம்ப டெசிமலில் வந்ததுன்னா, ஃப்ராக்ஷனில் வந்ததுன்னா, ஸோ ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க, ரவுண்ட் ஆஃப் வேல்யூவை நமக்கு சொல்லிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆன்சர். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த கோனிக்கல் கண்டெய்னரோட டோட்டல் வேல்யூம் கண்டுபிடிக்கணும். டோட்டல் வேல்யூம் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து 1 மினிட்டுக்கு 25 கியூபிக் மீட்டர் ரிலீஸ் ஆகும், ஐ மீன் அந்த பெட்ரோல் வெளியில் போகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ அதை வந்து அதில் டோட்டல் வேல்யூம்லேருந்து அந்த 25 கியூபிக் மீட்டரை டிவைட் பண்ணும்போது அது எத்தனை நிமிஷத்தில் அது எம்டி ஆகுற ஆன்சர் நமக்கு கிடைச்சிடும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு given is radius r equal to 10 meter, height equal to 15 meter. Therefore volume of conical container 1/3 pi r square h meter cube. 1/3 into 22/7 into r 100 into h 15. So finally 11,000 divided by 7 meter cube. இப்போ என்னன்னா for 1 minute released petrol is 25 meter cube per minute for 1 minute. ஸோ அப்போ இந்த வேல்யூமுக்கு therefore time required to empty the container
container is total volume 11,000 divided by 7 total divided by 25. So here is 7 denominator ku kondu vandalam 7 into 25. Appo simply divide panna it answer like this. So idhula round off ketiranga. So 62.85 appo 63 minutes. That is the approximate answer. Okay. A right angle triangle whose sides are 6 cm, 8 cm, 10 cm. ஒரு right angle triangle அது வந்து right angle triangle ஒரு கோணம் ஃபார்ம் ஆகுது, ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இல்லையா? ஸோ அது கோணம் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அப்போ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்கும்போது அதோட ஒரு வேல்யூம் இருக்கும். அண்ட் அது ஒரு கோணம் ஃபார்ம் ஆகும்போது அது ஒரு ரொட்டேஷன், கோணம் ஃபார்ம் ஆகும்போது ரொட்டேட் ஆகும் இல்லையா? அப்போ ரொட்டேஷன் ஆகும்போது அது ஒரு ஷேப் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த கோன் ஷேப்புக்கு ஒரு வேல்யூம் கிடைக்கும். ஸோ அது ரெண்டு வேல்யூக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் radius of the cone, இப்போ கோன் எடுத்துப்போம். radius of the cone வந்து r equal to 6 cm, height வந்து 8 cm, side slanting height வந்து அதை L சொல்லுவோம் இல்லையா? L equal to 10 cm. Now volume of the cone, volume of the cone equal to 1 by 3 pi r square h, that is 1 by 3 into 22 by 7 into 6 square into 8. So plus இங்கே 3யும் படிப்பட்டுரும், 7 மட்டும் 71 centimeter cube. இப்போ அவங்க சொல்லுங்க right triangle rotates about a side in which 8 cm in length. So அப்ப right triangle இதோட வேல்யூம் ஆஃப் ரைட் ட்ரையாங்கிள்ங்கிற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணணும். அப்போ rotates in its width 8 cm length. Therefore இதுக்கு r equal to 8 cm, height equal to 6 cm and L equal to 10 cm. So அப்படியே மாறிடும். Therefore formula is 1 by 3 pi r square h, that is 1 by 3 22 by 7 into 8 square into 6. So 2. So 2, 8 and 6 divided by 7, that is 402.29 centimeter cube. Now difference in volume is, difference in volume is 402.29 minus 301.71. Already what we found. So that is 100.58 centimeter cube. That is the difference. Next sum. The volume of two cones
of same base radius are 3600 centimeter cube and 5040 centimeter cube. Find the ratio of heights. இப்போ radius வந்து R1 R2 னு வச்சுப்போம். R1 equal to R2 equal to R தான் இருக்கு. And value வந்து V1 வச்சுப்போம். V1 equal to 3600 centimeter cube. V2 equal to 540 centimeter cube. So now V1 equal to volume of first cone, that is 1 by 3 pi r square h h1. ஏன்னா நம்ம R1 R2 equal to R னு சொல்லிட்டோம். ஸோ அதனால் ரெண்டு ரேடியஸ் ஈக்குவலாக தான் நம்மளே சொல்லிட்டோம். ஸோ அதனால் பை ஆர் ஸ்கொயர் h1 வச்சோம். பை ஆர் ஸ்கொயர் வச்சுப்போம். h1 ஹைட் மட்டும் வால்யூம் 1க்கு h1 வச்சுக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் 3600 centimeter cube. Same way, volume of second cone equal to same formula, pi r square but h2, that is 40. Now find the ratio of heights. அதோட height ratio என்னன்னு கேட்குறாங்க. அப்போ வால்யூமை ரேஷியோ ஆக்குவோம். Now v1 by v2, that is 1 by 3 pi r square h1 divided by 1 by 3 pi r square h2 equal to h1 can 3600, இதுக்கு 5040. இப்போ இது எல்லாமே cancel ஆயிடும். R1 cancel ஆயிடும். So we get answer h1 and h2 only. h1 by h2 equal to 3600 divided by 5040. So இதை கேன்சல் பண்ணிட்டா கடைசியாக 0 கேன்சல் ஆகிடும். 360 by 504. கடைசியாக ஆன்சர் என்ன ரிசல்ட் என்ன வரும்னா h1 by h2 equal to 5 by 7. Therefore ratio of heights are 5:7. Is the answer. Container open at the top is in the form of frustum of a cone of height படத்தில் உள்ள மாதிரி 16 centimeter and radii வந்து கீழே lower side 8, upper side 20 centimeter. Find the cost of a milk which can completely fill the container at the rate of rupees 40 per liter. அப்போ டோட்டல் அந்த கண்டெய்னரோட எவ்வளோ வேல்யூம் கொள்ளுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டா அது 1 லிட்டர் கிடைக்கும் இல்லையா. அந்த லிட்டரில் 1 லிட்டர் வந்து 40 rupeesனா அப்போ டோட்டல் லிட்டருக்கு எவ்வளோ ருபீஸ் கிடைக்குங்கிறப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அந்த ஆன்சர் கிடைச்சிடும். ஸோ given is R 8 centimeter, capital R, out radius 20 centimeter, height 16 centimeter. So volume of frustum equal to 5h by 3 R2 capital R small r plus R square cube unit. So 22 by 7 into 16 divided by 3, 20 square, 20 into 8 plus 8 square. So 22 to 16, the numerator irukku 7, கீழே வரும்போது denominator 21 மாறிடும். 3 into 7 21. இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 400 plus 160 plus 64. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணா into 624.
9.93 சென்டிமீட்டர் கியூப். இப்போ வேல்யூம் வந்து சென்டிமீட்டர் கியூப்ல இருக்கு. அப்போ அதுக்கு லிட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணணும், 1000 டிவைட் பண்ணணும். ஸோ 93 divided by 1000, that is 10.459 liter. Okay, so now cost of milk per liter is rupees 40. Therefore total cost is multiply 10 into 45 into 40 rupees. Therefore rupees 418.36 rupees we get.